guys, gagawa tayo ng healthy diet salad. Ayan, meron akong ditong apple. We have sliced lemon. Coarse roman. Ayan. Carrots. Cucumber. And sliced apple. Ayan, slice ko na yung apple guys. So, kakat lang natin siya sa maliit. Guys, good for the sa mga ano guys, sa mga diet. Pero hindi naman ako nagda-diet guys. Mahilig lang talaga akong kumain ng salad. So, ayan guys, na-slice na natin lahat. So, i-combine lang natin sila lahat. Lagay natin sa maliit na bowl. Ayan. Then, i-add natin ng salt. Ayan, i-estimate mo lang guys kung paano ka alat yung gusto mo. Natin olive oil. Siguro 1 teaspoon. Tapos gusto ko maraming olive oil. Squeeze natin yung lemon. Done na yung ating salad. Mixed salad. Apple, roman, cucumber. Kung gusto nyo lagyan ng tomato guys, pwede rin. Carrots. So, ganyan lang siya guys. Almost done na tayo. Pwede pa natin dagdagan ng ng fruit. Meron ako dito strawberry. Pwede natin ng strawberry. Para mas lalo pa maging masarap. So, ayan, i-slice din natin siya ng maliit. Then, i-mix lang natin siya. So, ayun na nga guys, natapos na natin gawin yung ating salad for today. Ayan, yun yung ating vlog for today. Ayan, so pwede na natin kainin. Ayan. Ayan, since bago ka pa po sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe, and ring all the bell para ma-notify ka from my next video. Bye! She's bossy, but she threw it. When you hella saucy, did you do it? Wonder what it cost me. I do the choosing. Ice be on my body. I'm never bruising. Hey, yeah, 4 flights, 1 month. Bitch, I'm from the future. Catch this baby going beast mode. She hit me with the